నీలిమ పెనుమర్తి గారు. ఆవిడ యూకేలో చాలా మందికి సుపరిచితురాలు. ఎందుకంటే ఆవిడ రామాయణం పపెట్ షోస్ చాలా ఫేమస్. చాలా చోట్ల ఆవిడ ఎప్పటివరకు రామాయణం పపెట్ షోస్ చేసున్నారు. ఆవిడ ఈ మన తోలుబొమ్మలాటని తీసుకొచ్చి రామాయణం చూపించాలి అందరికీ, రామాయణం కథని అందరికీ తెలియజేయాలి. మనం అందరం అనుకుంటాం మన పిల్లలకి మన కథ చెప్తే చాలు, లేదా మన క్లోజ్ రిలేటివ్స్ లోనో మన పిల్లలకో లేకపోతే మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళ పిల్లలకో ఫ్రెండ్స్ పిల్లలకో. ఆవిడ ఏకంగా ఎంత విజన్ తో అంటే మొత్తం ఎన్ని భాషల్లో ఈ పపెట్ షో చేశారు. ప్రపంచంలో అన్ని భాషల్లోనూ ఆవిడ ఈ షోస్ చేసినట్టున్నారు. యూరోపియన్ లాంగ్వేజెస్, ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ లో కూడా అన్ని లాంగ్వేజెస్ లో ఎన్ని చాలా కవర్ చేశారు. నీలిమ పెనుమర్తి గారు అదే కాకుండా ఇంకా స్టోరీ ఆడియో బుక్స్, అమ్మమ్మ కథలు, స్టోరీ అవర్, ఆవిడ డైరెక్టర్ ఆఫ్ స్టోరీ అవర్ యూకే. సో ఆవిడ నాకు ఆ రకంగానే పరిచయం అయ్యారు అసలు. సో వెల్కమ్ టు నీలిమ పెనుమర్తి గారు. థ్యాంక్ యూ పద్మ గారు అండ్ ఆలపాటి గారు. మీరు ఇంత రెగ్యులర్ గా ఎంత ఎగ్జాస్టివ్ గా కవర్ చేశారంటే రామాయణం, ఇట్ ఈస్ అన్బిలీవబుల్. అండ్ ఐ థింక్ ఎలా అయితే చిన్నప్పటి నుంచి భగవద్గీత ఘంటసాల గొంతుతో విని అది ఒక లైఫ్ లో ఒక పార్ట్ అయిపోయింది. అంటే ఇంకో చాలా మంది నేను ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంటాను. అంటే ఆ డిఫరెన్స్ నాకు ఎందుకు తెలుస్తుందంటే అది మాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఘంటసాల భగవద్గీత వినడం ఒక సునాయాసం. ఒక్కొక్కళ్ళు ఎవ్రీబడి హ్యాస్ అ డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ లెర్నింగ్. సో నేను దేర్ ఇస్ ఆల్సో రీజన్ వై ఐఎమ్ డూయింగ్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, బికాస్ నా లెర్నింగ్ ఈస్ త్రూ సాంగ్స్, త్రూ విజువల్స్. సో నా లెర్నింగ్ దాంట్లో ఉంటుంది రాదర్ దాన్ ప్యూర్ టెక్స్ట్. అంటే టెక్స్ట్ కూడా చదువుతాను కానీ నా స్టిమ్యులేషన్ విజువల్ గాను సాంగ్ ఫామ్ లో గాను అలా అలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దట్స్ మై వే ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఇన్ ఎనీ టాపిక్. సో అలాగా భగవద్గీత ప్రాక్టికల్ గా ఎప్పుడు చదివి ఉండకపోవచ్చు కానీ అది ఒకటి ఇంట్లో అందరికీ అలవాటు, రెండు ఘంటసాల గారు ఐ థింక్ ఒక he did such an amazing thing for all the Telugu people that I'm incredibly proud of, to say that భగవద్గీత మనకు తెలుసు అని. అలాగే ఐ థింక్ రామాయణంలో ఇప్పుడు ఆయన ఆలపాటి గారికి అంత మంచిగా ఉంటుంది. ఇఫ్ హీ క్యాన్ డూ దాట్ సంథింగ్ సిమిలర్ టు వాట్ భగవద్గీత ఘంటసాల గారు భగవద్గీతకి ఎలా అయితే చేశారు. సో నాలాంటి వాళ్ళు ఎవరైతే నో మ్యాటర్ వాట్ ద ఏజ్ ఇస్, దేర్ వే ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఈస్ త్రూ ఆడియో ఆర్ త్రూ విజువల్, వాళ్ళకి ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్. సో మై బెస్ట్ విషెస్ టు పద్మ గారు అండ్ ఆలపాటి గారు. అండ్ థ్యాంక్ యూ టు రూపేష్ గారు కూడా. మీరు అందరూ చాలా కలెక్టివ్ గా యాక్చువల్లీ వెన్ యూ ఓపెన్ డాక్టర్ రూపేష్, మీరు ఇట్ ఈస్ ట్రూ, ఇట్ ఈస్ ద కలెక్టివ్ విజ్డమ్. వెన్ యూ హ్యావ్ అ గ్రూప్, there are certain things that you understand and you understand other points, other person's point of view as well, which helps you enhance your own understanding. So it is this collective understanding that happens when you form a group on topics that are quite vast kada, ante chaala depth na topics ivi. So certain things may not come naturally to a certain person. So I think alaga it is absolutely right, collective wisdom adi which we gain. So basically na interest Ramayana, as I mentioned right at the start, nenu audio visual, I think same All India Radio has played a huge role. Ante podduna aa intlo inti vatavaranam, I mean, well, at my age I feel how much inti vatavaranam affects a child's growth, or if they are perceptive. It depends on everybody's way of getting stimulated. So Bhakti Ranjani, All India Radio lo Bhakti Ranjani lo podduna 6 గంటల కల్లా అది ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారి నామరామాయణమే అవనివ్వండి, ఎంఎస్ రామారావు గారి హనుమాన్ చాలీసాయనే అవనివ్వండి, దాని తర్వాత త్యాగరాజ కీర్తనలు, భద్రాచల రామదాస్ కీర్తనలు, ఇవి చాలా హ్యూజ్ రోల్. అంటే నా విజువల్ స్టిమ్యులేషన్ ఆ చిన్నప్పటి నుంచి అది విని విని అది ఒక ఒక ఏమంటారు ఒక టార్గెట్ లా అయిపోయింది. ఏంటంటే లైఫ్ టైంలో ఇలాంటిది ఒకటి చెయ్యాలి. బికాస్ అండ్ ఎవ్రీ జనరేషన్ గెట్ స్టిమ్యులేటెడ్, their stimulation points will change. So నేను నా పిల్లలు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ ప్లే చేస్తున్నాను. సో వాళ్ళు కీకరకాయ అయ్యేలోగా కాకరకాయగా ఉన్నంత కాలం వాళ్ళు సడన్లీ యూ వుడ్ క్యాచ్ దమ్ హమ్మింగ్ సమ్ ఆఫ్ దోస్ సాంగ్స్. దే మే నాట్ అన్ని అంటే పుట్టి పెరగడం ఇక్కడే కనుక ఆ వర్డ్స్ రాపోయినా వాళ్ళు
tune telusu. Suddenly you are like, they're doing something and they're humming that song, and you think, మీరు విని 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 ఆ ధోరణి వచ్చింది. సో సిమిలర్లీ ఆబ్వియస్ గా నాకు లాంగ్వేజ్ తెలుసు, వెదర్ ఇట్ ఇస్ సాంస్క్రిట్ ఆర్ తెలుగు ఆర్ హిందీ, కనుక మనం ఆ మీనింగ్ కూడా సీక్ చేస్తున్నాం. అది ఆ ట్యూన్ ఒకసారి నచ్చడం మొదలు పెడితే ఆ ట్యూన్ రింగ్ అవుతూ, లైక్ యూ కుడ్ బి వాకింగ్ సమ్వేర్ బట్ వెనకాల ఆ నామరామాయణం నడుస్తూ ఉంటుంది. సో అలా నా భక్తి అలా వస్తుంది అనమాట. సో నేను రిచువల్స్ అంత చేయలేను, నేను చెయ్యను అంటే చేయకూడదని కాదు, కానీ నేను రిచువల్స్ కన్నా ఎక్కువ ఇలాంటి వాటితో నేను నా భక్తి చూపించగలుగుతాను, ఆర్ మై అప్బ్రింగింగ్ చూపించగలుగుతాను. సో ఐ థాట్, అండ్ ఇంకొకటి సిగ్నిఫికెంట్ గా నాకు ఎఫెక్ట్ ఆర్ రాదర్ ఇంపాక్ట్ చేసింది రామానంద్ సాగర్ రామాయణ్. నాకు అనిపించింది ఏంటంటే యాక్చువల్లీ మొత్తం కంట్రీ ఒక స్టాండ్ స్టిల్ కి వచ్చింది. అండ్ ఐ ఫీల్ దేవుళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి రామాయణ యాక్చువల్లీ యునైటెడ్ ద కంట్రీ. దట్స్ హౌ ఐ సా ఇట్. ఐ సా మొత్తం ఆ సండే ఆ గంటకి the whole country came to a standstill, and it came a common narrative to the whole country. And because all these gods belong to everybody. So మనిషితో కూడా అచ్చా నువ్వు చూసావా, నువ్వు ఆ రాముడు ఆ అమ్మాయి సీత ఎంత బాగుందో, లేకపోతే రేపు ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ వీక్, అప్పుడు మనకి రికార్డింగ్ అవే ఉండేవి కాదు కదా. సో వచ్చే వారం వరకు రామాయణం తెలిసి ద స్ట్రేంజెస్ట్ అండ్ ద క్యూటెస్ట్ థింగ్ ఐ థాట్ వాస్, అందరికీ రామాయణం తెలుసు, అందరికీ తెలుసు వచ్చే ఎపిసోడ్ ఏమవుతుంది దీని తర్వాత అని. కానీ యూఆర్ ఆల్ ప్రిటెండింగ్ లైక్, ఓ మై గాడ్, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్, రైట్? ఆ ఎక్సైట్మెంట్ మొత్తం కంట్రీలో ఆల్మోస్ట్ I think it was palpable. So now I think those things had made me want to do something like that in my lifetime. And what also helped was obviously పిల్లలు ఇక్కడ పుట్టి పెరిగి వాళ్ళు రామాయణ స్కిట్స్ అండ్ స్టోరీ బోర్డ్ స్కూల్లో చేసి అదొక అంటే, సో ఒక ఇంగ్లాండ్ లో జూయిష్ స్కూల్స్, మా చిన్నవాడు జూయిష్ స్కూల్ కి వెళ్ళాడు టిల్ హీ వాజ్ లైక్ వాడు 3, 4, 5 years ఉన్నప్పుడు ఒక జూయిష్ స్కూల్, అక్కడ కూడా వాళ్ళు రామాయణం మీద స్కిట్ చేశారు. అందులో చిన్నవాడి పేరు ఆయుర్, వాడిని హనుమంతుడు రోల్ ప్లే చేయమన్నారు. వాడికి చాలా చిన్నవాడు, సార్ చేయలేదు. కానీ మమ్మల్ని పిలిచి పేరెంట్స్ ని రామాయణం గురించి మాట్లాడమని, దివాళీ స్టోరీ అని చెప్పి ఏదో. బట్ దెన్ యూ రియలైజ్, ఐ మీన్ పీపుల్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్. ఒక ఫెస్టివల్ సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాము అంటే దాని వెనకాల రీజన్ ఏంటి అని అర్థం చేసుకోవాలన్న ప్రయత్నం కూడా ఉంది వేరే వేరే ఫెయిత్ వాళ్ళల్లో కూడా. ఐ ఫౌండ్ దట్ వెరీ వెరీ పాజిటివ్. అండ్ ఆల్సో ఐ థింక్ నేను చదవడం బేసికలీ సైన్స్ చదివి ఆ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అనండి, ఏమైనా వాట్ ఎవర్, you want to know the reason why you're doing something. I mean, if you're celebrating a festival, why are you celebrating it? Ante Diwali, it's like Christmas. Ante Christmas is not about just buying clothes and giving gifts to each other, if they so want to. Similarly, మనం ఒక పండుగ సెలబ్రేట్ చేస్తే, ఎస్పెషలీ బిగ్ ఫెస్టివల్స్ లైక్ దీపావళి అవన్నీ, my limit is to make this Ramayana in the simplest format available to the world, so that they know why Diwali is celebrated. And also what I feel is like the tagline, I'm later Alapati garu, I say connecting cultures through my work, because I feel like నాకు చాలా, as a human being, I have a lot of curiosity. What is Hanukkah? What is this? What is that? I mean, I feel if, or even for example Ramadan, I mean, I do not know the full detail about why they're doing what they're doing, ఎందుకంటే అది it's a complicated religion. So I feel అందుకోసం నా అప్రిసియేషన్ కూడా limited వాళ్ళ గురించి. I have some prejudices. So I feel if I can lend some clarity and say, okay, మేము ఈ రీజన్ కోసమని దీపావళి సెలబ్రేట్, మాకు రాముడు ఇంత ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఐ ఫీల్ ఇండియాలో, I mean, all said and done, India is a poor country. I mean, it hurts for me to say this. There's no there's no NHS, there is no social security. So who is their savior? God is their savior. Our faith is what helps them get better. సో ఒక లెవెల్ తర్వాత వాళ్ళు డబ్బులు అయిపోతాయి, హాస్పిటల్ కి పే చేయలేకపోతారు. సో వాళ్ళు, బట్ a lot of them recoup as well. But what is helping them recoup? It is their faith. సో ప్రతి కార్నర్ లో మనకు టెంపుల్ ఉంది, మోర్ ఆర్ లెస్ ప్రతి చోట హనుమంతుడు, అసలు రాముడు. సో ఐ థింక్ దేవుణ్ణి మర్చిపోవడం is a possibility in rich nations where there's social security. In poorer nations, I think God is in మనం వేదాంత అవన్నీ వదిలేసి ఇట్స్ ఇండిస్పెన్సిబుల్, బికాజ్ వాళ్ళకి ఇంకో సేవియరే లేరు. సో ఆ ఫ్యాక్టర్ లో కూడా ఐ ఫీల్ త్రూ ఆడియో బుక్, if I keep it on my YouTube channel, it will be something that even some thanks to the government on certain things which is they made
internet accessible throughout India. So adi if everybody is able to hear the same narrative, if they can understand it in a simplest format, hopefully they'll find some solace. It will be like audiobook dwara vallu, somebody is reading it to them, where there's no privilege, where they do not have the privilege of somebody reading it out to them. So therefore it started with Ramayana. Obviously it had to be in Hindi. Telugu మా అమ్మ ట్రాన్స్లేట్ చేసింది, చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ట్రాన్స్లేట్ చేసింది. అది ఆ బ్లైండ్ పిల్లలు అంటే ఇది పుణ్యం పురుషార్థం అని చెప్పాలి. ఏంటంటే ఒక మంచి టాపిక్, అది అది ఇండియాకి లైక్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద కోర్ టెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ఇండియా. అది ప్రపంచానికి తెలియాలి, విద్ ఇన్ ఇండియా యాజ్ వెల్. ఐ థింక్ ఆ బ్లైండ్ పిల్లలకి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సీ ఇఫ్ ఐ కెన్ వర్క్ విత్ మోర్ అండ్ మోర్ బ్లైండ్ చిల్డ్రన్, బికాస్ దేర్ వాయిస్ ఇస్ దేర్ టూల్. I mean, able-bodied and able, they are also able-bodied, but people who do not have the visible limitations, వాళ్ళు ఇంకొన్ని ఎక్కువ చేయొచ్చు. కానీ విజువలీ ఇంపేర్డ్ వాళ్ళకి కొంచెం ఎంతైనా నార్మల్ వాళ్ళకన్నా, అంటే విజువలీ ఓకే ఉన్న వాళ్ళకన్నా కొంచెం ఆప్షన్స్ తక్కువే. సో దట్ వాస్ సో గుడ్. వాళ్ళు ఆ పిల్లలతో ఎంత ఎంజాయ్ చేశారంటే ఆ పిల్లలు కూడా. సో దిస్ రామాయణ హ్యాస్ బీన్ అ బ్యూటిఫుల్ soul enriching experience for me. It's a part of my life now. So మొన్న మా అమ్మ అంటుంది అనమాట, రామనవమి నాడు ఇది చేసావా అది చేసావా నాన్న. అమ్మ దీపం వెలిగించాను. ఇంట్లో పిల్లలు ఇప్పుడు వాడు పెద్దవాడు ఇప్పుడు వర్క్ చేస్తాడు, సో వాడు ఎక్కడ ఉంటారు వాడు. సో ఏదో స్వీట్ ఏదో ఉంది, కానీ నేను రోజు చేస్తున్న పని ఐ కెనాట్ నాట్ డూ రామాయణ ఎవ్రీ డే, బికాస్ ఇన్ సో మెనీ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. ఇప్పుడు పప్పెట్స్ లోనే అవ్వనివ్వండి, సాంగ్స్ అవ్వనివ్వండి. ఇప్పుడు కరెంట్లీ ఐఎమ్ వర్కింగ్ విత్ ద నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ ఇన్ హైదరాబాద్. అండ్ ఇప్పుడు ఇంకా 5 ఏళ్లుగా పాపం మా పప్పెట్స్ అవే బట్టలు వేస్తున్నారు. సో ఐఎమ్ గెటింగ్ న్యూ క్లోత్స్ మేడ్. ఇన్ఫాక్ట్ ఐ కెన్ షో ఇట్ టు యూ. బ్యూటిఫుల్ కాస్ట్యూమ్. So what has happened again? Amma Emandi, finally the student designer from NIFT Hyderabad, who's designed the costumes. So she says, through this work, I'm actually I read the text again. I understood the importance of which color is used for what, the auspicious, the inauspicious. So my endeavor is to involve as many people as possible from different walks of life in the Ramayana and in some sincere stories from India, through different art forms, creativity. So that's how I engage. And even like the closing song and the opening song for our puppet show, closing song Rasin Ammai, English Ammai, and she never knew of the Ramayana. So Ammai ki English audiobook vinipiste, I realized actually Ammai the way okka ghante aa Ramayana, it's not even exhaustive. The simplest form of Ramayana audiobook, which the boys had written and narrated. But she could still tap into the Rama's sincerity. How French amma ఏ అమ్మాయి అయితే ఆ puppet show translate చేసిందో French లో and narrate చేసిందో, I would love for you all to listen to it. Again, she says, I mean, she says she's never heard the Ramayana. She's heard it only because she's been part of my project. So she says her favorite character is Sita. And why is she your favorite character? She says she's such a strong woman. I mean, and also her love for Rama is unbelievable to her. So I mean, and a Spanish abbayi evadaithe Spanish lo narrate chesadu, వాళ్ళందరూ they have to listen to this audiobook. Abbayi kuda his favorite character is Rama, and there was one person who said their favorite character is Hanuman. And inkokati puppet show, because I've been doing it for the last 5 years, schools ki teeskelinapudu I try to convey it in the simplest, again, even simple, in a simpler way, because I keep saying, like, you know, you have to interact with the audience. Sorry. Yeah. So you have to interact with the audience. So I tell them that, you know, both Rama and Ravana are very learned and scholars. Both are dashing in their own way. But one became arrogant because of his power, and one has remained humble despite his power. So that is what distinguishes the two of them. So it basically, this is what the story preaches, that preaches is a big word, but this is what you should take away from the Ramayana, that you know what, you could be powerful at a moment, but if you give in to that power and let it get to your head, you're destroying your own self. So alanti practical, and there are so many simple questions, like a lot of people ask, why is Rama blue? So I'm giving them just a brief insight, not too tedious. I'm not. Thanks for joining us. them. కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. రూపేష్ గారు. థ్యాంక్స్ వైద్య గారు, నన్ను ముందు ప్రశ్న అడగడం అనుమతించినందుకు.
ముందుగా నీలిమ గారికి చాలా ధన్యవాదాలు. అసలు మీ ప్రసంగం వింటుంటే చాలా ఇన్స్పైరింగ్ గా, ఉత్తేజపూరితంగా ఉంది. ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ సన్ బయటకు వస్తున్నాడు, నేను కెనడాలో ఉన్నాను కానీ. అంటే మీరు రామాయణాన్ని పూర్తిగా ఆకళింపు చేసుకున్న తీరు, మీరు చేసే ప్రతి క్రియలోనూ రాముడు కనిపిస్తున్నాడు. మీరు ప్రత్యేకంగా రాముడిని కూర్చోబెట్టి పూజ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. చేసే ప్రతి పనిలోనూ, మాటలోనూ రాముడు పూర్తిగా నిండిపోయినప్పుడు మీకు వేరే పని అవసరం లేదు. రియల్లీ చాలా హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ, ద కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ దట్ యు ఆర్ డూయింగ్. వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ ఫర్ us. నాకు ఒక చిన్న ప్రశ్న ఉన్నది. ఏంటంటే, ఇక్కడ రామ కథని మనం పిల్లలకి చెప్తున్నప్పుడు అనేక ప్రశ్నలు ఎదురవుతాయి. మనకి చిన్నతనంలో మనకి ఒక తెల్ల కాగితం లాంటిది కాబట్టి, ఇది మంచి అంటే అది మంచి అని అభిప్రాయం ఏర్పరచుకుంటాం. ఆ తర్వాత మన దృష్టిలో ఏది మంచి అయిందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం డిడక్ట్ చేసుకుంటాం. వెదర్ అవతల వాళ్ళు చేస్తున్న పని కరెక్టా కాదా, నేనేం చేస్తున్న పని కరెక్టా కాదా. అలా కానీ జీవితం అనేది అంత సింపుల్ గా ఉండదు. వెళ్ళే కొద్దీ మంచి అనే విషయంలో లేదా రైటియస్నెస్ అనే విషయంలో కాంప్లెక్సిటీ పెరుగుతూ పోతుంది. వీ కెన్ సీ దట్ రామాస్ లైఫ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద డే 1 నుంచి యాజ్ ఈ గోస్ టువర్డ్స్ కింగ్ అవుతున్నప్పటికీ, ఆ స్థాయికి వచ్చేటప్పటికి తన నిర్ణయాలు సంక్లిష్టత పెరుగుతుంది. దానివల్ల దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ ఫర్ ద డిబేట్. మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే, చిన్నపిల్లల దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఒక ఎస్పెషల్ టీనేజ్ దశకు రాని వాళ్ళకి రామకథ చెప్తున్నప్పుడు ముఖ్యంగా 2 అంశాలు. రావణ వధ జరిగిన తర్వాత సీతాదేవి అగ్ని ప్రవేశం ఒకటి. రెండవది మనకి ఇష్టం లేకపోయినా ఉత్తర రామాయణాన్ని కూడా పూర్తిగా మన చరిత్రలో భాగం అయిపోయింది. అది రామాయణంగా నమ్ముతున్నాం అందరం. సో సీతా పరిత్యాగం. ఈ 2 విషయాలను పిల్లలకి చెప్పడం, వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా. ఎందుకంటే ఆ 2 చోట్లే మనకి సందేహాలు ఎక్కువగా వస్తాయి. మీరు పిల్లలకి ఎలా చెప్తారు ఈ 2 విషయాల్ని? సో మీరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్రేయస్ ఆయుర్ ఇది రామాయణం రాసినప్పుడు వాళ్ళు స్పెసిఫిక్ గా పాయింటెడ్లీ చెప్పారు ఏంటంటే, మేము సీతాస్ ట్రయల్ బై ఫైర్ గురించి మేము రాయము అన్నారు చిన్నపిల్లలు. ఎందుకంటే దే సెడ్ ఇట్ వాస్ నాట్ రైట్ దట్ షీ వాస్ క్వశ్చన్ బై రామ, విచ్ దే విల్ ఒకడు who was in the midst of his teenage. Shreyas was 16, 15, 16, 17. So teenagers anyway have that rebellion in them. So Ayur inka chinnavadu, he was like 10, 11 and 12. So I let it rest for that period of time. I didn't argue. I said, fine, if you're not comfortable writing it, do not write, that's fine. But as I said, even the teenage girl, French girl, in fact, I'd like to play her video. సో లేటర్ ఆన్ వాళ్ళకి కొంచెం కుదురు అంటే కొంచెం ఓపిక ఉన్నప్పుడు ఐ ఫీల్ వాట్ ఐ కన్వే ఐ ఆల్సో లైక్ సీత. సో నేను వాళ్ళకి కానీ ఎవరు నన్ను అడిగిన ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్ అంటే నేను ఐ సీత. ఎందుకు సీత అంటే ఐ ఫీల్ ఎస్పెషలీ ఇన్ దిస్ డే అండ్ ఏజ్ వేర్ ఫెమినిజం, విమెన్స్ రిబెలియన్ ఎక్కువ ఉందో, ఐ ఫీల్ సీత అనేది అబలా నారి, ఆవిడకి ఏదో ఒక complete pushover laga మాట్లాడతారు. But it is not the truth. The truth is she's actually an incredibly strong woman. And she's not a knee-jerk kind of a person. ఏదో ఇప్పుడు కష్టం చూసాం కదా and hard, oh no, Rama is bad, blah blah blah. The opic, I mean, she's so dignified in her patience. So రాముడి భర్త ఆయన చేస్తున్నది కరెక్ట్ గనక for her walking through that fire was not a big deal because her focus was on రాముడు. So it didn't matter. But the second time around, Uttara Ramayanam, or I hope I'm saying it right, Uttara Ramayanam దానికన్నా ముందర కానీ second time around, I think she was dignified. She did not make fuss about it. She said, okay, మీ పిల్లల్ని నేను ఇంతవరకు పెంచాను, here they are and I am retreating. And that's dignity. That is just dignity personified. So to me, Sita is dignity and strength personified. And I have conveyed this to my children. Ippudu, because audiobook lo kuda pillal, they had exempted it. And as I said, it was going to go anyway beyond an hour. So they did, when they had to delete a few chapters to make it just 1 hour rather than more than an hour, I said, they're not, anyway, they didn't write. They said, we're not comfortable to write about Sita's fire by trial. And at that point, as I said, so మీ అడిగిన క్వశ్చన్ ఇప్పటి వరకు నన్ను అది ఎవరు అడగలేదు. సో ఎందుకంటే వీళ్ళు ఆడియో బుక్ లో కూడా కవర్ చేయలేదు. కానీ సరే, నా పిల్లలు కానీ ఎవరైనా సీత గురించి ఇలా జనరల్ డిస్కషన్ లో ఎవరైనా ఇప్పుడు లైక్ పకెట్ షో వెళ్ళినప్పుడు మొత్తం రామాయణం తెలిసిన వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు కదా, ఈవెన్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ వేరే వాళ్ళు కూడా హూ నో ద రామాయణ, దే కీప్ సేయింగ్, ఓ బట్ రామ వాజ్ he made Sita walk through fire. Then I explain it to them exactly like the way I explain now, which is, I think,
what you're saying, it is just one-sided. I mean, there's something called honor. She is not a pushover. She did what she did knowingly out of her love for Rama, not because she didn't have an option. సో పిల్లలకి ఇంతవరకు మేము అలా ఇప్పటివరకు ఎక్కడా కమ్యూనికేట్ చేయలేదు, neither in the audio book nor in the puppet show. సో పిల్లలు ఎప్పుడు నన్ను ఆ క్వశ్చన్ అడగనే లేదు. But the only thing is the French girl, well, she commented upon is, for her it was like a big thing. Sita left the luxury of her palace to go with Rama and in the forest and may face all those discomforts. Maybe she was imagining a toilet under the land. So for her it was like a big deal. That is true love. I mean, she went. But then the essence she got it. She says Sita is such a strong person. She lifted Shivadhanishu when she was just a small girl, and when she was a princess, she had an option to stay back, but she decided to go. So to me, that shows that the strength of their marriage. So if a French girl who's never actually heard the Ramayana before had heard this audiobook for the first time, and even though they haven't written the trial by fire, Sita Ramudu Batu, there's only one line which says, Ramudu says to Sita in the audiobook that Sita, please stay, please look after the queens. Their importance, their well-being is of utmost importance to me. So that Sita says, so the line goes, Sita looks at Rama with a mixture of admirations and something. And then she says, as your wife, it is my duty and right to be with you wherever you go. So I think that basically, so through that one sentence, the boys have shown how strong Sita is. I mean, she is not somebody, she's not obedient, but she also knows her rights. So she says, I want to be with you. You are my husband. I'm going to be with you, and looking after you and your well-being is my first priority. So I'll be with you. But again, when she was asked to go, I పిల్లలతో నేను ఎప్పుడు డిస్కస్ చేయలేదు, బట్ అదని పెద్దవాళ్ళు ఎవరైతే I feel she's dignified. She didn't throw a tantrum when the second time around she was questioned. She said, okay, I retreat. And I like that. I feel, but the place from which she is coming is pure honor and dedication. That's what I feel about Sita. So yeah, ఎవరు నన్ను అడగలేదు, పిల్లలు ఎప్పుడు అడగలేదు. So I don't know what I say. ఎక్సలెంట్ అండి, చాలా థ్యాంక్స్, వెరీ వెరీ నైస్, ఎక్సలెంట్ డిస్క్రిప్షన్. మీరు రామాయణాన్ని అణువణువున నింపుకున్నారని చెప్పడానికి ఎంతకన్నా సాక్ష్యం అవసరం లేదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, ఫీల్ వెరీ ఆనర్డ్. Thank you. మీరు చూస్ చేసుకున్న టాపిక్ గాని అందరికీ చెప్పడానికి రామాయణాన్ని ఎంచుకున్నారు, అండ్ త్రూ పపెట్ షో. అది కూడా చాలా అద్భుతమైంది. అంటే ఎవరైనా పాట పాడో లేకపోతే డాన్స్ చేసో ఇలాంటివన్నీ డాన్స్ షో ఇస్తారు, లేకపోతే ఒక నృత్య రూపకం అనో అలా చేస్తారు. కానీ ఒక పపెట్ షో అంటే మీరు ఒక్కరూ సరిపోరు దానికి. దాని వెనక చాలా హార్డ్ వర్క్ అండ్ చాలా మంది ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు కనుక చాలా మందికి without realizing it, it's just there are, and I'm making it consciously, I'm putting in effort to involve people who would not know about it. So it's nice. Neelima garu, you are doing a great job. Pillal chata, you're getting them to retell the story in their own words. A Ramayanam ni apde the essence they catch anta chinna vayasulo. So you are doing a great job. Well done. Thank you for your support. ఇన్స్పిరేషన్ తోటి అందరూ మదర్స్ కూడా పిల్లలకు రామాయణం చెప్తే నిజంగానే పిల్లల మనసులో మంచి భావాలు బలంగా నాటుకుంటాయి. తండ్రి పాత్ర కంటే కూడా తల్లి పాత్ర ఎక్కువ ఉంటుందని బలంగా నమ్ముతాను. ఎందుకంటే తల్లి మించిన గురువు ఎవరు లేరు, ప్రతి ఫ్యామిలీలో మనం చూస్తూ ఉంటాం. పైగా సనాతన ధర్మాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి అంటే నా దృష్టిలో పురుషుల కంటే కూడా స్త్రీలు ముందు ఉండాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆచరించింది ఇంట్లో ఆచరించబడుతుంది కాబట్టి. ఎందుకంటే బయట వ్యవహారాలు ఎలా ఉన్నా ఇంటి వ్యవహారాలన్నీ కూడా పూర్తిగా కాకపోయినప్పటికీ ఎక్కువ స్థాయిలో ప్రాధాన్యత ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు కనుక ఫర్మ్ గా నిలబడినప్పుడు ఆ ఫ్యామిలీస్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి. Definitely Sita is an admiring character for us to follow, both men and women.